একজন জানে যে অ্যাকচুয়ালি ফান্ডামেন্টাল থিওরিটা হচ্ছে quarks and gluons theory, which is basically called the SU3 gauge theory. Sometimes it is called quantum chromodynamics, theory of colors, quantum field theory of colors, colored objects. Colored objects মানে quarks গুলো বেসিক্যালি হচ্ছে কালার্ড আর কি, তার তিনটে করে কালার আছে, সেগুলো দিয়ে তৈরি আর কি। মানে কালার একটা এক্সট্রা স্পিনের মতো একটা এক্সট্রা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, সেটা হচ্ছে কালার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম আছে। আচ্ছা, এবারে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে থিওরি সেটা কিন্তু এক্সপেরিমেন্টালি টেস্টেড আর কি, যে সত্যি কোয়ার্কস এর কালার থাকবে, কালার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম থাকবে, কোয়ার্ক বলে একটা পার্টিকেলস থাকবে, গ্লুঅনস থাকবে, সেগুলো এক্সপেরিমেন্টালি টেস্টেড, রিসেন্ট এক্সপেরিমেন্ট সেখানে টেস্টেড। প্রশ্ন হচ্ছে যে লো এনার্জিতে গেলে যে বিহেভিয়ার চেঞ্জ হয়ে যায়, সেই জিনিসটা আনঅ্যাড্রেসড রয়েছে। সো দ্যাট ফেনোমেনা ইজ বেসিক্যালি কল দ্য কনফাইনমেন্ট অফ ফিল্ডস। বুঝতে পেরেছো? সেটাই এখানে বলা হয়েছে আর কি, ছোট কথা। স্যার স্যার বলছিলাম যে এই জায়গাটা থিওরিটা যেটা আসছে এখানে কি কোনো মানে পার্টিকেলের সাথে কি অ্যান্টি পার্টিকেলের কোনো সম্পর্ক আছে, মানে এখান থেকে কিছু ওটা কি ধরা হয়েছে কিছু, যেহেতু জানি পার্টিকেলের না। সঙ্গে অ্যান্টি পার্টিকেল মানে পার্টিকেল মানে অ্যান্টি পার্টিকেল বলে যে তোমার অ্যান্টি পার্টিকেল সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, তুমি একটু বলো। স্যার কে আমার কে তো প্রশ্ন করলে ধারণা, একবার শুনি। গৌরব বলছিলাম স্যার। গৌরব, হ্যাঁ বলো, অ্যান্টি পার্টিকেল সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? আমার স্যার ধারণা অ্যান্টি পার্টিকেল মনে হয় স্যার বাস্তবে তো হয় না, মানে ওটা কোনো একটা ভার্চুয়াল জায়গায়, মানে ওটার কোনো একটা এক্সিস্টেন্স মানে বোঝাতে গেলে হয়তো কিছু অ্যান্টি একটা পার্টিকেল হয় আর কি। ফর এক্সাম্পল হয়। ইলেকট্রনের অ্যান্টি অ্যান্টি যে পার্টিকেল, মানে চার্জ হচ্ছে অপোজিট কিন্তু মাস সেম, সেটা হচ্ছে আচ্ছা পজিট্রন। আমরা হ্যাঁ আমরা সেটা শিখবো আর কি। আচ্ছা তুমি ডিরাক থিওরি পড়েছিলে, ডিরাক থিওরিতে অ্যান্টি পার্টিকেলের কনসেপশন সেখানে আর কি কিছুটা ধোঁয়াশা গোছে ডিরাক দিয়েছিল, সেটা হচ্ছে যে নেগেটিভ এনার্জি সি থাকবে। তোমরা কি হ্যাঁ ডিরাক থিওরি পড়েছো? হ্যাঁ স্যার বলছি এটাই নেগেটিভ এনার্জি ছিল এটা। নেগেটিভ এনার্জি থাকবে, কিন্তু এই যে ইন্টারপ্রিটেশন সেটা হচ্ছে ঠিক নয়, ঠিক ইন্টারপ্রিটেশন না। আমরা আরো ভালো করে ফিল্ড থিওরিতে পড়বো আর কি, যে দু একদিন বাদেই আর কি, যে বেসিক্যালি হচ্ছে ওর অত কিছু ধরতে হয় না, ডিরাক্সি এসব গল্প ফাঁদতে না ফেদে আর কি, বেসিক্যালি একদম কোয়ান্টাইজ করলে থিওরিটাকে, যেভাবে আমরা স্কেলার ফিল্ডে কোয়ান্টাইজেশন করেছি, করলে পজিট্রন এমনিতেই চলে আসে। আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। ঠিক আছে, ইলেকট্রন আর পজিট্রন, মানে থিওরিটা হচ্ছে বেসিক্যালি ডিরাক থিওরি ইজ এ থিওরি অফ ইলেকট্রনস অ্যান্ড পজিট্রনস। পজিট্রনকে বাদ দিয়ে তুমি চলতে পারবে না। পার্টিকেল অ্যান্টি পার্টিকেল সবসময় থাকবে। অ্যান্টি পার্টিকেল ইন এ সেন্স ইটস চার্জেস আর অপোজিট টু দ্য চার্জ অফ দ্য পার্টিকেল, সো in that sense it is anti particle. আচ্ছা ঠিক আছে। অফকোর্স এনার্জি কোন পার্টিকেলের বললে সেটা সবসময় আমরা পজিটিভ এনার্জি মাপি আর কি, আমরা নেগেটিভ হ্যাঁ এনার্জি গুলো কি কিছু মাপি? মাপি না না। ফলে এই যে কনসেপ্ট যে নেগেটিভ এনার্জি, হ্যাঁ সেটা হচ্ছে একটু ধোঁয়াশার জায়গা। হ্যাঁ ঠিক আছে, এই 2 নম্বর পয়েন্টটা ঠিক আছে তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, 2 নম্বর পয়েন্টটা বেসিক্যালি হচ্ছে যে কেউ কিছু জানে না এখানে, বুঝতে পেরেছো? এটা হচ্ছে ওপেন প্রবলেম ইন ফিজিক্স, ওয়ান অফ দ্য ওপেন প্রবলেমস। আচ্ছা, তাহলে এখান থেকে ডিসকাস করা যাক যে যে মানে আমরা তো কিছু জানি না, ফলে কি কি হতে পারে তার একটা হিসাব কষা যাক আর কি, মানে কি কি হতে পারে ইন্টারঅ্যাক্টিং থিওরি। আমাকে তো প্রসিড করতে হবে, কারণ ফাইনালি যেটা হচ্ছে যে ইন্টারঅ্যাক্টিং থিওরি হচ্ছে আসল থিওরি হুইচ বেসিক্যালি ডেসক্রাইবস দ্য নেচার। এই যে গাছের পাতা সবুজ, এই কেন রং, এসব সেগুলো সব মানে ইন্টারাকশন না থাকলে এগুলো আমরা বুঝতেই পারতাম না আর কি। হ্যাঁ, কারণ সময় লাই এখানে বেসিক্যালি যা দেখি অবজার্ভ ওয়ার্ল্ডে সমস্ত কিছু কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশনের সঙ্গে জড়িত। এই যে তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, বেসিক্যালি হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশনের জন্য, তাই তো? এই আমার কথাটা তোমার কাছে তরঙ্গ হিসেবে চলে যাচ্ছে, সেটাও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন। কিন্তু আরো হাই এনার্জিতে গেলে দেখবে যে সেখানে হচ্ছে তোমার স্ট্রং ইন্টারাকশন রয়েছে। হ্যাঁ, স্ট্রং ইন্টারাকশন তখন খুব ডমিনেন্ট। ঠিক আছে, ফলে এনার্জি স্কেলের উপর ডিপেন্ড করে কি ধরনের ইন্টারাকশন। সো ফাইনালি we have to deal with interaction unless if it is a free theory, it has no interest at all, it is not an interesting one. তাহলে ইন্টারাক্টিং থিওরিতে কিরকম হতে পারে না, যে এরকম একটা বক্স প্লাস এম স্কোয়ার ফাই, যে স্কেলার ফিল্ড নিয়ে আমরা স্কেলার ফিল্ড দিয়েই শিখছি আর কি।
তাহলে ডান দিকে কি থাকতে পারে, জি অফ ফাই এক্স ইন্টারাকশনটা আমার একটা থাকতে পারে, ইকুয়েশন অফ মোশনটা জিরো না হয়ে জি ফাই এক্স থাকতে পারে। ঠিক আছে, জিটা কি, জি ইজ এ নন লিনিয়ার ফাংশন অফ phi x, right? So now we can impose the equal time commutation relation that we can do, and as we have learned in the earlier slides, that fields have usual translation and Lorentz transformation properties, right? Chilo, what are the properties there, that these fields have the same Lorentz and usual transform? These are the properties of S matrix. So these are basically the problem. Under transition and invariance, what will happen? It will be transformed in this manner, right? Like interacting theory, right? And similarly, under Lorentz invariance, it will be transformed in this manner. Interacting fields also transformed in this manner. So this is the way the field will be transformed under this kind of transformation, right? Under translation and Lorentz transformation and translation, right? Moreover, so there is a idea that has been stated over there. But in the fourth point is telling us that phi x should interpolate between phi in and phi out. What is phi x? Phi x is basically the interacting field. So that means phi x at t is equal to minus infinity will go to the phi in, and phi x at t is going to plus infinity will go to the phi out. And if you can just remember what we have been discussing regarding this phi in and phi out is that, so these are basically the two fields which are free fields. That means when it is being prepared, that means at t is equal to minus infinity, it has been prepared as a free theory, right, without devoid of any interactions. And similarly, when it has been detected, that means after interactions or after collisions, the particles will scatter and let them be evolved for certain time, and they will be off the interaction point far away, right? And then it will be collected in the detector, or they will be detected, right? So at the point of detection, at the instant the particles are being detected, there the particles are basically the free particles, right? So the fields described by phi in and phi out are basically the free, basically the fields which is being described by the free Lagrangian, free scalar field Lagrangian, right? And so if phi x be the interacting field, so it will be interpolated to phi in and phi out as t going to minus infinity and plus infinity respectively, right? Here is the assumption. Assumption is telling us that if I take the limit t going to plus or minus infinity, it is telling us that it will not be equal to phi in, but it will not go to phi in, but there will be a multiplier which I call z. Z is basically called the normalizing factor, square root of z. It will be scaled by square root of z, right? So this is basically the assumption that has been made, right? Later, if time permits, we will show how this sometimes z is sometimes called the wave function renormalization factor, right? So this wave function renormalization factor will appear when one basically deals with the non-interacting theory, right? For the time being, assume this particular form, and later, if time permits, we'll show you how it really comes in when one takes into account the interactions of the particles, right? So for the time being, assume this, that in this limit, when t goes to plus স্যার or minus আরেকবার infinity, বলবেন? phi x will be equal to, হ্যাঁ হ্যাঁ আরেকবার বলবো, অবশ্যই বলবো। মানে বলছি যে phi x টা কি হয় না, ইন্টারাকশন তো হলো, ইন্টারাকশন হওয়ার আগে আমি স্টেট গুলো পার্টিকেল গুলোকে তৈরি করি, তাই তো, প্রজেক্টাইল, তারপরে টার্গেট, এগুলোকে তৈরি করি। So those are basically particles which are which are prepared at t is equal to minus infinity, and in this region of time, particles are basically free particles, and they are described by phi in. And when they are collected after taking part in the collision process or interaction process,
they will be scattered, right? তাই তো, স্ক্যাটার্ড হবে চারিদিকে। তারপরে তাকে কি হবে, they will be allowed to evolve, কিছু দূর যাবে, গিয়ে তারপরে ডিটেক্টরে গিয়ে ধাক্কা মারবে বা কালেক্টেড হবে, তাই তো? এটা তো প্রলিউশন মেথড আর কি, তাই না? স্ক্যাটারিং মেথড, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাই যদি হয় তাহলে তাহলে তুমি দেখো যে তার মানে ইন্টারাকশনটা কি হচ্ছে, ইন্টারাকশনটা ফর এ সার্টেন ইনস্ট্যান্ট অফ টাইম ইজ ইন অপারেশন, তাই তো? তার মানে t is equal to minus or plus infinity তে মানে ফাইনাইট টাইমে they will they will be engaged in interactions. After that, when the interaction is over, they will be they will evolve to the detector. They will evolve with time, and finally it will be collected by the detectors. তাই তো, এরকম সিচুয়েশনটা এরকম আর কি। তাই যদি হয় তাহলে এখানে একটা অ্যাসিউম করা হচ্ছে যে তাহলে t is equal to plus minus infinity কি ইকুয়ালিটি রিলেশন না, কি আমরা হবে phi x হচ্ছে is equal to square root of z phi in, এরকম হবে আর কি, is equal to plus or minus infinity phi in or phi out, I forgot to mention, t is equal to plus minus infinity in slash out, যখন t is equal to minus infinity তখন square root of z phi in, আর t is equal to plus infinity তখন square root of z phi out হবে, ঠিক আছে? এখন z টা কি, z is a normalizing factor, so it falls from the sky, it has a relevance with the with the um, with the actual calculation, right? So that will show later, right? For the time being, assume this, it will be scaled at t is equal to plus and minus infinity. Phi x will be scaled in this manner with the phi in and phi out. ঠিক আছে, phi in phi out এর সঙ্গে এইভাবে স্কেল হবে, এটা ধরে নিচ্ছি আপাতত, ঠিক আছে? কিন্তু কখনো ভেবো না এটা আকাশ থেকে পড়েছে আর কি, একটা রেলিভেন্স রয়েছে, ফিজিক্যাল বেসিস রয়েছে, এটা আমরা পরে দেখবো আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে তো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। মানে আমরা কিছু জানি না, সেখান থেকে কিভাবে ওয়ান বাই ওয়ান ডেভেলপ করা যায় ইন্টারঅ্যাক্টিং থিওরিকে, সেটা করা হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট, এটা ধরে নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এবারে এবারে তুমি দেখো যে যে যদি ফাই এক্স হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিং ফিল্ড, ফাই এক্স বললে ইন আর আউট এসব না দিলে তাহলে ধরে নিতে হবে ফাই এক্স মানে হচ্ছে হেন্সফোর্থ ফাই এক্স মিনস ইটস অ্যান ইন্টারঅ্যাক্টিং ফিল্ড, ঠিক আছে? আচ্ছা, ফাই এক্স যদি ভ্যাকুয়ামের উপর অপারেট করে কি হয় না, ইউজুয়ালি যদি ইন্টারঅ্যাকশন না হয়, ইন্টারঅ্যাক্টিভ ফিল্ড না হয়, তাহলে কি হয়, আইদার ফাই ইন অর ফাই আউট। তার মানে কি ফাই ইন ফাই আউট কে এই এ ড্যাগারের টার্মসে এক্সপ্যান্ড করা যাবে, ফাই আউট কেও তাই এ ড্যাগারের টার্মসে এক্সপ্যান্ড করা যাবে। তাহলে এ যদি অপারেট করে জিরোর উপর তাহলে জিরো দেবে, আর এ ড্যাগার টার্মটা অপারেট করলে ওয়ান পার্টিকেল স্টেট দেবে, তাই তো? হ্যাঁ। তাই তো আমরা যেটা শিখেছি আর কি, ফ্রি ফিল্ড থিওরি কোয়ান্টাইজেশন থেকে যেটা শিখেছি যে এ ড্যাগার দিয়ে ফাইকে এক্সপ্যান্ড করা যাবে ফ্রি থিওরিতে। তাহলে ইন আর আউটে যদি থিওরিটা ফ্রি হয় তাহলে এ ইন এ আউট, এ ইন এ ড্যাগার ইন, আর এ আউট এ ড্যাগার আউট, এই 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 অপারেটরস গুলো থাকবে। এগুলোর প্রপার্টি কি না, এগুলো এই এ ইন আর এ আউট যদি ভ্যাকুয়ামের উপর অপারেট করে তাহলে জিরো হবে, আর এ ড্যাগার ইন আর এ ড্যাগার আউট সেটা যদি ভ্যাকুয়ামের উপর অপারেট করে তাহলে ওয়ান পার্টিকেল স্টেট দেবে। তাহলে আমি ফাই এর এক্সপানশন থেকে দেখবো যে এ ড্যাগার দুটো আছে, এ টার্মটা জিরো হয়ে যাবে, এ টার্ম কন্টেনিং যে ফ্যাক্টর সেগুলো সব জিরো হয়ে যাবে, কারণ এ অপারেট করলে জিরোতে জিরো দেবে আর কি, জিরো কেটে অপারেট করলে জিরো দেবে, শুধু এ ড্যাগারটা থাকবে, সেটা ওয়ান পার্টিকেল স্টেট। এটা হচ্ছে ইফ phi in or phi out operates on the vacuum. What will happen if the same field operates, interacting field operates on the vacuum? We don't have any idea. But one thing definitely can be attributed to this particular operation. What is the characteristics of this particular operation? Characteristics হচ্ছে when it is allowed to be operated on this gate, what will happen in the right hand side, you will get one particle state definitely, and in addition to that many particle state could be obtained, right? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, এটা এটা কেন, এর উত্তরটা আমরা প্রসিড করি, পেয়ে যাবো আর কি, ঠিক আছে? তাহলে তাই যদি হয় তার মানে হচ্ছে যে শার্পলি একটা ডিফারেন্ট পয়েন্ট অফ ভিউ, যে ইন্টারঅ্যাক্টিং ফিল্ড যদি ভ্যাকুয়ামের উপর অপারেট করে, ইট ক্যান নন ইন্টারঅ্যাক্টিং ফ্রি ফিল্ড যদি ভ্যাকুয়ামের উপর অপারেট করে সেটা সবসময় ওয়ান পার্টিকেল, ইট উইল গিভ রাইজ টু ওয়ান পার্টিকেল স্টেট ডেফিনেটলি। On the other hand, if
if the interacting field operates on the state, vacuum state, many particle states can be created, right? Not only one particle state. In addition to one particle state, there may be 2, 3 or more particle states can be created, right? So that means what happens that normalization of this state is less than this. So this should be less than this. So as a normalization factor, Z comes in where Z is falling between 0 and 1. That is basically the sorry. এবার কোথায় চলে গেল? ঠিক আছে? So value of Z should be 0 to 1, right? So that is basically the constraint on Z. So that much can be obtained from this particular idea, from this particular information. The Z factor that we have, that should be falling between 0 and 1. All right. Yes. Yes, sir. All right. আচ্ছা, এবারে হচ্ছে যে ফার্দার আর কি করা যেতে পারে সেটার একটা প্রচেষ্টা। This is basically called the Callen-Lemon spectral decomposition. So we are basically looking at the commutator vacuum expression value of the commutator of the two interacting fields. Phi x, phi I, as I have mentioned, henceforth by phi x, phi in, phi x I always refer to a interacting field. Unless and otherwise it is specified that it will be either in or out, then it will be non-interacting. That means free. So if it is not being mentioned, then phi x means it's an interacting field. All right. So we are taking the commutator of this. This will be split into these two terms, phi x, phi y, and phi y, phi x. Right. So what we can do now, we insert complete set of states. What are those states? Those states are basically the momentum state that is being written below, right? Pn is the states, complete set of states, which are basically the momentum states. So that means if the momentum for momentum p acts on n, it gives Pn as the eigenvalue, right? It's an eigenstate of the momentum, right? So this complete set of states being inserted, right? All right. Yes, sir. So the, Yes, sir. Yes, sir. দাঁড়াও। All right. So now what happens now using the translation invariance? What does it mean? That means that the field at x and field at x plus a are related, right? Through translation, right? So let me show you. So here phi x has been written in terms of phi 0. What we have used, let me go to the previous pages, right? May I go? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Just to clarify this point. So this is written over there, right? So it has been translated by a amount. So I took x to be 0. If x to be 0 and the fields be translated from 0 to a, then phi a will be equal to ua phi 0 ua inverse, where ua is this quantity. So this result has been used, right? Where it is gone, right? So this result has been used. All right. Yes, sir. Okay. So let me go to the actual point of discussion. Okay. So now phi x been written in terms of phi 0 in this manner.
using the translation invariance, right? And the other term, second term, can be obtained by changing x to y and y to x, x to y and vice versa, right? All right. So in the next step, what happens if P operates on n, it will give me Pn. And on the other hand, if P operates on the bra, this corresponding eigenvalue is 0, so it will be 1, right? E to the power 0 will be equal to 1. Same thing will happen for this the second factor. So there Py will operate on the bra n, so it will give IPny, and this will operate on the 0k, so it will give e to the power 0, that is basically equal to 1, right? So finally, what we have this relationship. All right. Yes, sir. All right. Yes, sir. All right. So this is the complex conjugate of this. So it will be mod square sum over n. Now we can collect the second term and write them down in this manner. Right. Okay. Now we do some jugglery with the delta functions. So these are the jugglery that has been used in the following lines. Right. In the first step, the step below this particular one is that I introduce a k integral at the expense of a delta factor, delta function factor, which is basically delta for k minus Pn, right? So that we can always do, right? So instead of Pn, I wrote in terms of k, and I can get back the previous expression by integrating over k. Because if I integrate the delta function in place of k, it will be substituted by Pn, and the quantity will be equal to 1, right? Yes, sir. Okay. তোমরা দেখতে পাচ্ছ? না, ভ্যানিশ করে গেছে। গেল কোথায়? না। Right. So this is the expression. Now in the next step next to this, I wrote it in terms of another function, rho k square theta k. So that means something has been encapsulated in the expression for rho k square, right? Few more factors have been encapsulated. So rho k0 theta k0, rho k square theta k0 is the following expression. Right? Rho k square theta k0 can be written as twice pi whole cube. The twice pi whole cube factor has been introduced. Delta for k minus Pn and the mod square of this. Right. So you'll be able to figure out what are the quantities that are being encapsulated, with which rho k square theta k0 is encapsulated with. Right? Yes, sir. Okay. Now if theta k0 factor has been introduced, the first important thing to be noted here is that Pn is a time-like vector. What does it mean? That means, so Pn square is always greater than 0. For which it happens, for any physical particle, always its 4 momentum square should be equal to greater than 0. If it is a physical particle have a definite mass, then Pn square should be equal to m square, right? For a relativistic particle. All right? So for a physical particle, always Pn square should always be greater than 1. So that means all the states which are inserted are, that means the intermediate states which are inserted are basically the physical states, right? So that's why Pn square are greater than 0. So that means, so that in turn means since k is equal to Pn, according to this delta function will be non-zero.
only when its argument is 0. So that means Pn should be equal to K. Otherwise, this delta function will be 0, right? Delta function এর value কি? Delta x মানে হচ্ছে x equal to 0 তে ওটা নন জিরো হবে, বাকি সমস্ত পয়েন্টে 0 হবে, তাই তো? তাহলে কি হবে? ডেল্টা k is equal to Pn হলে তখনই কন্ট্রিবিউট করবে। তার মানে রো k স্কয়ার will be non-zero only when k is equal to Pn, right? So that means, so if Pn squared, Pn denotes the force momentum of a physical state or physical particle state. So that means k squared is also greater than 0. So that means k should be a time-like one. And since k is time-like, for a time-like vector, k0 should be always greater than 1. So this is the justification for introducing this theta k0. Why theta k0 being introduced? Because of the fact that k0, k square is basically a time-like vector. K is basically a time-like vector. That means k square should be greater than 0. Why k square is greater than 0? Because all the intermediate states that has been inserted are basically the physical particle states. Being physical particle, that means a particle having definite mass, right? So this Pn square should be greater than equal to 0. So that means the reason why k0 is basically greater than 0. So reason for this theta k0 factor. So this is basically the reason why theta k0 has been introduced. You got it, right? Yeah. On the other hand, as according to a discussion, preceding discussion, it's clear that when k square is less than 0, that means if k is a space-like object, then rho k square is equal to 0 because of the fact that this delta function will not contribute, right? Okay, some statement has been made in the following few lines. Some statement has been made regarding the Lorentz transformation. Please go through it. And right now, I don't want you to be burdened or inflicted with these ideas, right? Rather to let the flow of discussion easily, is for the sake of easy flow of discussion. Should not go into this. So later we will come back. Just go through it. If you don't understand, I can discuss. So according to your you will initiate the discussion, right? Me will not initiate this discussion. Right? আবার কোথায় গেল? দাঁড়াও। ইয়ে হয়। হুম হুম বলো না, স্পিকার বন্ধ না, তুমি বলো না, তোমার কথা বলো। বন্ধ করবো দরকার, তুমি বলো কি অসুবিধা হচ্ছে বলো। বন্ধ করে যাবে না, দাদা দিদিরা অপেক্ষা করছে ওখানে, তুমি বন্ধ করবো আমি। চেষ্টা করো, পারবে। চেষ্টা করতে হবে, চেষ্টা না করলে কি করতে হবে। ওকে, ইজ ইট ভিজিবল? হ্যাঁ স্যার। All right. So this discussion in the last few lines of this page will be postponed, right? Or postponed for the next class, right? Okay, now go back to the next page. Now here to obtain this relation, up to that point we have obtained, right? This rho k squared function has been introduced, right? So now this can be written
Once again, another integral has been introduced. Integral over sigma square, 0 to infinity. So I can rewrite this integral in this manner, right? Will you agree with this? The point is, I cannot show this in a same frame, right? Let me reduce it, then it will be visible in the same frame, but the visibility will be very poor. Is it visible? Right, this is the last line we have talked about. So this is the last line we talked about, and I introduced a sigma square integral আমি কন্ট্রোল করতে পারছি না। So this is basically the expression sigma square integral. It has been integrated from 0 to infinity. তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। ওকে, তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা পাওয়া যাচ্ছে। ফাইনালি এবার বড় করি, এখান থেকে আমি আরেকটা কায়দা করে আর কি এই রোজ সিগমা স্কোয়ারটা বের করে নিলাম, বিফোর কিটা ভেতরে ঢুকিয়ে নিলাম, নিয়ে এই ইন্টিগ্রালটা লিখতে পারি। ঠিক আছে, in the second term if I change k to minus k, so then theta k0 will be theta minus k0. তাহলে সেই ফ্যাক্টর গুলোকে কমন নিয়ে ইপসাইলন k0 এইভাবে লেখা যায়। তুমি যদি মনে করে দেখো যে ইন্টারঅ্যাক্টিং নন ইন্টারঅ্যাক্টিং থিওরির ক্ষেত্রে phi x phi y কমিউটেটর তার ভ্যাকুয়াম এক্সপেকটেশন ভ্যালু আগে ক্যালকুলেট করা হয়েছিল, ঠিক আছে, যেখানে মাইক্রো কজালিটির কথা বলা হয়েছিল প্রি থিওরি পড়তে গিয়ে, প্রি স্কেলার ফিল্ড থিওরি পড়তে গিয়ে। ঠিক আছে, সেখানে এই ফাংশনটা ইন্ট্রোডিউসড হয়েছিল I delta x minus y, এই ফাংশন উইথ এ ফ্যাক্টর সিগমা স্কোয়ার, সেটা আমি বসিয়েছি। এই জিনিসটাকে আমি ওই I delta x minus y সিগমা স্কোয়ার, এই ফাংশনটা কোথা থেকে এলো, এটা এক্স্যাক্টলি সিমিলার ফাংশন আমরা ওখানে পেয়েছিলাম phi x phi y কমিউটেটরে, ঠিক আছে, ফ্রি ফিল্ড কমিউটেটর। তাহলে বেসিক্যালি এইটা হচ্ছে ফ্রি ফিল্ড কমিউটেটর, I delta x minus y সিগমা স্কোয়ার হচ্ছে ফ্রি ফিল্ড কমিউটেটর থেকে এসছে। এখানে মাসটা m স্কোয়ারের বদলে সিগমা স্কোয়ার এসছে, টাইমস একটা রো সিগমা স্কোয়ার ডেন্সিটি ফাংশন অ্যাজ এ গুণ হয়েছে। and if the quantity be integrated from 0 to infinity, it gives the vacuum expectation value of the commutator of the interacting field. ঠিক আছে, তোমরা যদি মানে অসুবিধা ফিল করো তাহলে আমি তোমাদের আগের ইয়েটা দেখাতে পারি আর কি। আমি কি দেখাবো ফ্রি ফিল্ড থিওরিতে কি করেছিলাম? তোমরা শুনতে পাচ্ছ তো আমার কথা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আমি কি দেখাবো এই যে I delta x minus y সিগমা স্কোয়ার এই ইন্টিগ্রালটাকে ডিনোট করা হচ্ছে, সেটা কোথা থেকে এলো বেসিক্যালি? এটা কি খুব কঠিন মনে হচ্ছে তোমাদের? না স্যার। খুব সহজ ক্যালকুলেশন, তাই না? বলো, আমার কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর যেসব নলেজ ফলে সেগুলো দিয়ে এই ক্যালকুলেট করে ফেলা যায়, কিছু নেই বেসিক্যালি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তোমরা কথা না বললে আমি উৎসাহ পাচ্ছি না পড়ানোর আর কি। তোমরা তো ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, আমাকে বারবার থামাবে, জিজ্ঞেস করবে। হ্যাঁ, তোমরা চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। আমি কি একবার দেখাবো, তাহলে একটু তোমরা ইউজ ফিল করবে, না এটা জানি না।
এটা আকাশ থেকে পড়েনি আর কি, এই জিনিসটা আমরা আবার ইউজ করেছি। ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার, ওখানে ডেল্টা কে স্কোয়ার হ্যাঁ মাইনাস স্যার এন স্কোয়ার একটা টার্ম ছিল। হ্যাঁ স্যার, ডেল্টা ওখানে কি এফ এটা ফেইনম্যান প্রপাগেটর না, কিন্তু এটা কিন্তু ফেইনম্যান প্রপাগেটর না। ফাই এক্স ফাই বাই কমিউটেটেড, তার ভ্যাকুয়াম এক্সপেকটেশন ভ্যালু ক্যালকুলেট করেছিলাম। ঠিক আছে, আমি একবার দেখাই আর কি, দাঁড়াও ওয়েট করো, আমি ফাইলটা খুলে একবার দেখাই। দেখতে পাচ্ছ তো তোমরা হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার জায়গাটা দেখালে তোমরা একটু খানিকটা ইজ ফিল করবে। এই বেসিক্যালি এই জিনিসটা ক্যালকুলেট করো। ফাই এখানে ফাই মানে হচ্ছে ফ্রি ফিল্ড, ঠিক আছে? ফাই এক্স ফাই ওয়াই এটা ক্যালকুলেট করছিলাম, ঠিক আছে? এইটা এই এক্সপ্রেশনটা পেয়েছিলাম, সেটাকে ডেল্টা এক্স মাইনাস ওয়াই বলেছি। সেটাকে কায়দা কানুন করে এই ফর্মে লেখা যায়, ডেল্টা এক্স মাইনাস ওয়াই আই d4 k by twice pi whole cube epsilon k0 delta k square minus m square I k dot x minus y। এক্স্যাক্টলি সিমিলার জিনিস তুমি ওই লিখেছো। এখানে জাস্ট এম স্কোয়ার ছিল, তার বদলে এখানে সিগমা স্কোয়ার হয়েছে, ঠিক আছে? সেজন্য এটাকে বলেছে আই ডেল্টা এক্স মাইনাস ওয়াই কমা সেমিকোলন এম সিগমা স্কোয়ার, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। কমিউটেটরটা বেসিক্যালি হচ্ছে এই এই জিনিসটা আই ডেল্টা সামথিং আর কি, যেখানে ডেল্টাটা হচ্ছে এই এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে? এবারে নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে না বুঝতে? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে তাই যদি হয় তাহলে তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে জাস্ট সিমিলার জিনিস, কে স্কোয়ারের জায়গায় এম স্কোয়ারের জায়গায় সিগমা স্কোয়ার রয়েছে। সো দ্যাটস ওয়াই আই রোট ইট এক্স মাইনাস ওয়াই সেমিকোলন সিগমা স্কোয়ার, রাইট? এবারে সিগমা স্কোয়ারটা কি, তার উপর ইন্টিগ্রেশন আছে 0 টু ইনফিনিটি, আর হচ্ছে একটা হ্যাঁ রো সিগমা স্কোয়ার দিয়ে গুণ আছে, ঠিক আছে? সিমিলারলি তুমি যদি ইন্টারঅ্যাক্টিং ফিল্ডের টাইম অর্ডার প্রোডাক্ট দেখো, এটা যেমন কি কমিউটেটর দেখছো, কমিউটেটর ফাই এক্স ফাই ওয়াই দেখছো, তার ভ্যাকুয়াম এক্সপ্রেশন ভ্যালু বার করেছো। কি করেছো? বেসিক্যালি ট্রান্সলেশন ইনভেরিয়েন্স ইউজ করেছো, আর ভেতরে কমপ্লিট সেট অফ স্টেটস ইন্ট্রোডিউস করেছো। এই দুটো জিনিস করেছো, তাই তো? এই এন্টায়ার ক্যালকুলেশন বেশ। তা বাদ বাকি যেটা করেছো, যে কিছু জিনিসপত্র ইন্ট্রোডিউস করেছো, ঠিক আছে? একটা ইন্টিগ্রাল, একটা ডেল্টা ফাংশন ইন্টিগ্রাল থ্রু দিয়ে এসব ইন্ট্রোডিউস করেছো। সিমিলার ক্যালকুলেশন তুমি যদি এই ফাই এক্স ফাই, এখন ফাই এক্স মানে হচ্ছে ইন্টারঅ্যাক্টিং ফিল্ড, ফাই এক্স ফাই টাইম অর্ডার প্রোডাক্ট ভ্যাকুয়াম এক্সপ্রেশন ভ্যালু, মানে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে Feynman propagator for the interacting field। সে যদি ক্যালকুলেট করো তাহলে তুমি দেখবে যে ওই ডেল্টার জায়গায় ডেল্টা এফ চলে এসেছে, ফাইনম্যান প্রপাগেটর ডেল্টা এফ সিগমা স্কোয়ার। ওখানে ফ্রি ফিল্ডের ক্ষেত্রে কত এম স্কোয়ার পেয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে সিগমা স্কোয়ার চলে এসেছে। টেক ইট অ্যাজ এ প্রবলেম, ট্রাই টু শো দিস, ঠিক আছে? এটা আসে এই আগে যেভাবে ক্যালকুলেট করেছি সেইভাবে তুমি যদি ক্যালকুলেট করো তাহলে এটা চলে আসবে। হ্যাঁ, এবারে হচ্ছে যে এটা এটা দেখানো হয়নি, কারণ একই রকম ক্যালকুলেশন করে এই জিনিসটা ইউল বি এবল টু শো দিস, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে, এবারে এবারে যেটা হচ্ছে যে ধরো যদি নন ইন্টারঅ্যাক্টিং থিওরি না হতো তাহলে কিরকম হতো? তাহলে সিগমা স্কোয়ারের জায়গায় এম স্কোয়ার হতো, তাহলে রো সিগমা স্কোয়ারটা কিরকম হতো? রো সিগমা স্কোয়ার মাইনাস এম স্কোয়ার হতো। তাহলে তুমি ইন্টিগ্রেট করলে কি হতো? তুমি ওই ফাই এক্স ফাই যদি নন ইন্টারঅ্যাক্টিং থিওরি হতো, তাহলে তুমি ওই আই ডেল্টা রো সিগমা স্কোয়ারের উপর ইন্টিগ্রেট করলে এটা এম স্কোয়ার হয়ে যেত, মানে আই ডেল্টা এক্স মাইনাস ওয়াই এম স্কোয়ার হয়ে যেত, যেটা বেসিক্যালি আগের যে কমিউটেটর পেয়েছিলেন ফ্রি থিওরি সেটা পেতে গেল, ঠিক আছে? ফেইনম্যান প্রপাগেটরের ক্ষেত্রেও তাই, যে সিগমা স্কোয়ার এম স্কোয়ার হয়ে গেলে তুমি
আগে যে ফেইনম্যান প্রোপাগেটর পেয়েছিলে এম স্কোয়ার মাসের জন্য ফর ফ্রি থিওরি সেটা পেতে। যদি তা না হতো তাহলে কি হতো যে এইটা হচ্ছে জেনারেল এক্সপ্রেশন ফর রো কে স্কোয়ার, সেটা কে জিরো। এবার যদি ওয়ান পার্টিকেল স্টেট হতো, ওয়ান পার্টিকেল স্টেট হলে স্টেট উইথ মাস এম হতো, তাহলে কে স্কোয়ার শুড বি ইকুয়াল টু এম স্কোয়ার হতো। ঠিক আছে, এই টু পার্টিকেল স্টেট হতো, টু পার্টিকেল স্টেট কিরকম হয়, টু পার্টিকেল স্টেট হলে তার আহ, 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 যদি রেস্ট ফ্রেমে থাকতো দুটো পার্টিকেলই, ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে কি টু এম মাস হতো, কিন্তু সবসময় মোমেন্টামটা কি তার থেকে বেশি হতে হবে, বেশি হবে, ফোর মোমেন্টাম বেশি হতে পারে, তাহলে হচ্ছে কে স্কোয়ার সবসময় গ্রেটার দ্যান ফোর এম স্কোয়ার। যদি থ্রি পার্টিকেল হতো তাহলে কে স্কোয়ার সবসময় গ্রেটার দ্যান নাইন এম স্কোয়ার হতো। ঠিক আছে, তার মানে কি এখান থেকে সেটা ফলো করে, এটা হচ্ছে মোর জেনারেল স্টেটমেন্ট। এখন প্রুফের কথা এই মুহূর্তে বলো না আর কি, পরে দেখা যায়। এটা হচ্ছে তোমাদের স্কোপ অফ দ্য সিলেবাস, বিয়ন্ড দ্য স্কোপ অফ দ্য সিলেবাস। যে কালার লেমন ফর্মুলা থেকে এটা দেখানো যায় যে বেসিক্যালি জেড জেড এর সঙ্গে এই ইন্টিগ্রালটা একটা রিলেশন আছে, যেটা ফোর এম স্কোয়ার থেকে ইনফিনিটি, মানে টু পার্টিকেল থেকে হায়ার মাস পার্টিকেল, যদি না হায়ার নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইন এ স্টেট যদি থাকে, তাহলে তার ক্ষেত্রে এই এই জিনিসটা ফলো করে আর কি। ঠিক আছে, এটা ফলো করে। ওয়ান পার্টিকেল স্টেটের ক্ষেত্রে তো কে স্কোয়ার ইকুয়াল টু এম স্কোয়ার সবসময় হবে, কিন্তু মোর দ্যান ওয়ান পার্টিকেল হলে কে স্কোয়ার শুড বি গ্রেটার দ্যান ইটস রেস্ট মাস। যেটা রেস্ট মাস কত হবে, টু পার্টিকেলের ক্ষেত্রে টু এম হবে, রেস্ট মাস কত হবে, থ্রি পার্টিকেলের ক্ষেত্রে থ্রি এম হবে, সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ। তাহলে কি হবে, তাহলে তার ক্ষেত্রে এই ফর্মুলাটা ফলো করবে, বেসিক্যালি কল দ্য কালার লেমন ফর্মুলা। যদি টাইম পারমিট করে তাহলে এটা আমি পরে দেখাবো কিভাবে এই ফর্মুলাটা রিডিউস করে আর কি। হ্যাঁ, আপাতত নয়, কারণ এটা স্কোপের বাইরে আর কি, আপাতত অন্য জিনিসপত্র আমরা শিখবো। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত বোঝা গেছে কি, রাফলি বোঝা গেছে, নিজে ক্যালকুলেট না করলে বোঝা যায় না, সেটা আমি জানি। আহ, যেটুকু রিড আউট করা হবে সেটা বোধগম্য, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এই হ্যাঁ পয়েন্টটা স্যার। বাদ দিয়ে, লাস্ট পয়েন্টটা অবশ্যই বাদ দিয়ে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ অলরাইট, এরপর হচ্ছে রিডাকশন ফর্মুলা। রিডাকশন ফর্মুলাটা ইন্টারেস্টিং, ইন্টারেস্টিং এই সেন্সে যে এখানে কি করতে চাইছি হচ্ছে যে ধরো একটা জেনারেল এস ম্যাট্রিক্স কিরকম হতে পারে। এখানে বলা হয়েছে পি ওয়ান থেকে পি টু মোমেন্টাম হলো, আমরা স্কেলার ফিল্ড থিওরি দেখছি, ফলে তার স্পিন নেই। স্কেলার ফিল্ড থিওরি মানে তার স্পিন থাকবে না, হ্যাঁ, তার কোনো ইন্টারনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম সে অর্থে থাকবে না, শুধু মোমেন্টাম দিয়ে ডিসক্রাইব করা হবে তাকে, ওর মোমেন্টাম দিয়ে। তাহলে ধরো ইন স্টেট সেখানে হচ্ছে পি ওয়ান পি টু পি থ্রি এই পার্টিকেলস গুলো রয়েছে, মোর দ্যান ওয়ান পার্টিকেলস রয়েছে। আর আউট স্টেটেও যে মোমেন্টাম গুলো সেগুলো পি ওয়ান প্রাইম পি টু প্রাইম এইভাবে ডট 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 পার্টিকেলস রয়েছে। ঠিক আছে, এবার আমরা কি করব না, আমরা এখান থেকে একটা করে পার্টিকেল রিডিউস করব। এখানে যতগুলো পার্টিকেল আছে ইন স্টেটে সবগুলোকে রিডিউস করব, আউট স্টেটেও যা পার্টিকেল আছে সবাইকে রিডিউস করব। ঠিক আছে, করলে এই ফর্মুলাটা, এই যে এটা এটা বেসিক্যালি হচ্ছে এস ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট, তাই তো? সেটা তোমরা করতে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারো, তাই তো? একদম প্রথমে বাঁদিকে যেটা লেখা হয়েছে সেটা হচ্ছে এস ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট, তাই তো? একটা স্কেলার পার্টিকেলের ইন্টারাকশন হচ্ছে তাদের এস ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট। ইন স্টেট আর আউট স্টেটে স্টেট গুলো হচ্ছে এটা, তাহলে তার ডিরেক্ট প্রোডাক্ট করলে কিরকম হয়, সরি স্কেলার প্রোডাক্ট করলে কিরকম হয়, এরকম হয়। সেটা বেসিক্যালি অ্যামপ্লিটিউড ফর গোয়িং ফ্রম ইন স্টেট টু দ্য আউট স্টেট, সেটাই বেসিক্যালি এস ম্যাট্রিক্স, তাই তো? এগ্রিড? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এবারে কি করতে পারি, ধরো আমি ইন স্টেট থেকে একটা পার্টিকেল তুলে ফেললাম। কিভাবে তুলবো, আমার কাছে এ ড্যাগার ইন অপারেটর আছে, ইন স্টেটে পার্টিকেলটা ফ্রি পার্টিকেল, তাহলে ফ্রি পার্টিকেল অপারেটরটা কি আছে, ক্রিয়েশন অপারেটরটা জানি। তাহলে এ ইন ড্যাগার পি ওয়ান অপারেট করলাম ভ্যাকুয়ামের উপর, ভ্যাকুয়ামের উপর মানে হচ্ছে যে পি ওয়ান পার্টিকেলটা নেই, মানে সেটা ভ্যাকুয়াম। তাহলে এই ড্যাগার ইন পি ওয়ান যদি অপারেট করে, আবার এই বাঁ দিকে স্টেটটা পাবো যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম। তাহলে এই ড্যাগার ইন পি ওয়ান করবো আর বাঁ দিকে পি ওয়ান মোমেন্টামটা তুলে দেবো, ডান দিকে কেটে কেটের ভেতরে পি ওয়ান মোমেন্টামটা তুলে দেবো, তাই তো? পি ওয়ান মোমেন্টটা অ্যাবসেন্ট, আর পি ওয়ান মোমেন্টামের ওটা ভ্যাকুয়াম, তাই তো? হলো?
হ্যাঁ না বলতে হবে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না তোমাদের চোখে। হ্যাঁ স্যার। ফিজিক্যাল ক্লাস হলে কি হতো? স্যার এই লাইনটা আরেক হ্যাঁ আরেকবার না, কেন 10 বার বলবো। এই হ্যাঁ লাইনটা একবার কেন? আরেক, হ্যাঁ মানে লাইনটা খুঁজে পাইনি। হ্যাঁ এই এবারে 23 পাতা ওখানে রয়েছে, পেজ নাম্বার 23। হ্যাঁ, দেখো হ্যাঁ, এস ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট বাঁ দিকে রয়েছে, ঠিক আছে? এস ম্যাট্রিক্স মিন্স হ্যাঁ, দেয়ার আর পার্টিকলস ইন দ্য ইন স্টেট and particles in the voice out state, and the particles in state are denoted by unprimed notation, and particles in the out state are denoted by primed notation, ঠিক আছে? আচ্ছা, হ্যাঁ, There are more than one particles in the in state and the out states, right? হ্যাঁ, So that is basically the in state out state amplitude. That means it is basically the scattering amplitude, right? হ্যাঁ, linear product, Or scattering matrix elements. যাই বল। হ্যাঁ, All right. So now we are going to reduce particles from the in and out state. That is our intention. We'll reduce all the particles from the in state and all the particles from the out state by using the operators. ঠিক আছে? কেন we have the freedom? Because we know that in state and out state particles are basically free. So we use all kind of machinery of free field theory, right? So that is basically the freedom that we have, right? হ্যাঁ, Okay, now the point is, I reduce a particle from the in state. What will happen? The p1 momentum will be absent in the kth of in state. So why this is so? Because this will be so because since p1 is absent, that means for a dagger p1 it will be the vacuum state, right? Because p1 momentum is absent, so it is basically the vacuum state for the operator in dagger p1. আচ্ছা, আবার P1 ফিরে আসবে। Because p1 is nowhere in the in state, so that's why it is an in state. It is a vacuum state for this particular operator, right? Okay, now rewrite it in this manner. So by adding or subtracting something, what I added a dagger out and subtracted a dagger out. Nothing been extra thing been done. All right. আচ্ছা, All right. Now look at the first term. What it is denoting? It is denoting the matrix element of a dagger out p1, right? হ্যাঁ, So since it is an a dagger out operator, so this operator will operate on the bra, right? হুম, Because it's an out operator, right? There's no way to operate a dagger out on the in state, right? It will operate on the out. Now, if you look at the out state, there are a few possibilities. What is that? The first possibility may be like this: that there may have a momentum which is equal to p1, right? Any one of them, p1 prime, p2 prime, p3 prime, so on and so forth. These are basically the particles in the instate. Sorry. So now it is visible. না স্যার, Yeah. তার আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। ওয়েট কর, আমি আবার প্রেজেন্টেশন মোডে যাই। দাঁড়াও। Okay, so if you look at the first term, what will happen in the brass, in the out state, there may have momentum p1, right? Any one of them, p1 prime, p2 prime, p3 prime, any one of them may be equal to p1. Maybe there may have a situation like this, right? If it is so, যদি এরকমটা হয় তাহলে কি, মানে তাহলে হ্যাঁ ওই যে এটা এই জায়গায় ওই যে আউটের জন্য মানে ওইটা তো হচ্ছে মানে সিচুয়েশন, তাই তো স্যার? হ্যাঁ এটা আউট অপারেটর, তাহলে ওই আউট স্টেটের উপর অপারেট করবে, ইন স্টেটের উপর অপারেট করবে। হ্যাঁ মানে ওর জন্য সেই P1 একটা যে কোনো একটা P1 এর সাথে সমান হতে পারে আউট স্টেট। না তা নয়, আমি বলছি এটাকে আউটটা আউট স্টেটে অপারেট করবে। এবারে অপারেশনের রেজাল্ট কি হবে সেটা আমি বলছেন, কি পসিবিলিটি হতে পারে সেটা শোনো, তারপরে বলো যে বুঝতে পারছো। ধরো এরকম একটা পসিবিলিটি হতে পারে যে any one of the out state momenta, what are the momenta? p1 prime, p2 prime, p3 prime, so on and so forth, right? Any one of them may be equal to p1. If it is so, what will happen? A dagger out will annihilate that. So for the bra, a dagger out will act as a annihilation operator, right? এটা তো জানো। হ্যাঁ, So a dagger out
P1, if any one of them is equal to P1, so that momentum will be annihilated by this operator error arrow, right? Yes. Right. So that momentum will be absent, and what we have is that the P1 momentum has been created and has been annihilated in the out state. Annihilation of আবার গেল, দেখতে পাচ্ছ না তাই তো? না ওহো, আমি যেই হাত দিয়ে থাকছি না তখনই আর কি ইয়ে হচ্ছে। দাঁড়াও দাঁড়াও, আর হবে না, ভুল হয়ে যাচ্ছে। করছো না? হয়ে গেছে, ব্যাস তাহলে তো হয়ে গেল। বলছিলে কেন পারছো না? চেষ্টা না করলে পারবে কি করে? চেষ্টা করতে হবে, একবার চেষ্টা করলে নাই পারতে পারো। অলরাইট, so what will happen, this will be this amplitude will be non-zero, and it indicates that P1 momentum that has been created from the in state will go straight to the will go straight to the out state, and there it will be detected. Detected means it will be absent, right? হ্যাঁ It will be annihilated as it. That means without taking into part in the interactions, it will go from in state to the out state. So this part is uninteresting part, right? So this part will carry no information about the interaction. So this is basically the uninteresting part of the S matrix, right? হ্যাঁ যে পার্ট সোজা এখান থেকে ইন্টারঅ্যাক্ট না করে চলে যাচ্ছে, সেটাতে কোনো ইনফরমেশন ক্যারি করছে না, ফলে সেটা আনইন্টারেস্টিং পার্ট। এবং আরেকটা কি পসিবিলিটি হতে পারে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পসিবিলিটি দ্যাট উই হ্যাভ ডিসকাসড। দ্য ফার্স্ট পসিবিলিটি ইজ টেলিং আস that even if this P1 momentum is coinciding with any one of them of the outstate momenta, even then what will happen, that amplitude will be non-zero, but it will be uninteresting because of the fact that P1 momentum, after not being affected by the interactions, will go straight to the out state, and there it will be detected, right? So consequently it will not carry any kind of information about the interaction, so it is an uninteresting part of the S matrix, right? And the second possibility that may happen is the following, that none of the outstate momenta are coincident with P1. If it is so, then it will be the vacuum state for a dagger out, right? A dagger out P1, right? If none of the momentum is, the P1 momentum is not present in a state, so that means this is basically the vacuum state for this a dagger out P1. All right, হ্যাঁ right? So when it is operated on the Kate on the bra, it will give zero. Trivially, it will give zero. So the amplitude will be zero, right? This term will be zero. So in both the cases, if P1 momentum be present in the out state, then also it gives no information about the interactions. And if it is not present, or it is not coincident with the P1, none of the momenta coincident with the P1, then it will get trivially to zero. So in both the cases, it will not carry any information about the interaction. So it is basically called the disconnected piece of the. So that's why it is called the disconnected piece of the S matrix, right? So the particular term has been coined for this particular term. It is called disconnected piece, right? Will you agree why is it called disconnected piece? হ্যাঁ All right, সেটা ক্লিয়ার হয়েছে। আচ্ছা, তারপরে ফলে so our all interest is on the second term. So it is something which carries all information about the interactions, right? So let's see what we can do with the second term. Further we can do with the second term. All right, so there are operators basically A in P1 minus A dagger out, sorry, A in dagger P1 minus A dagger out P1. So I can write it in this manner. If we just recall the free field expansion, right? I can write it in this manner. May I show this? Already you know this, right? যা Okay. So
I just substituted this expression in place of a dagger out. That means I wrote a dagger in and out in terms of fields, phi in and phi out, right? So let me substitute this expression for a dagger in or out in terms of phi in or phi out, right? Because we know very well the free field theory and its expansion, right? So I can write it in this manner. So once being substituted, we obtain this expression. That means the disconnected part minus, where from the minus sign comes, this comes from this definition, minus definition of a dagger out in terms of phi in phi out, right? So this minus times this, right? Will you agree with this? So let me show this in the same frame, right? Let me try it. Now it is visible, right? I substituted this expression over there and I got this expression, right? And the first time I call it disconnected part. It may be 0 or non-zero, but it does not carry any information about the interaction. So that's why I call it disconnected part. Right now in the same frame, the last line and the derived one is visible, right? All right. So in the next line, what we can do, is the following. Since we know that x0, when x0 going to minus infinity, x0 means time phi in, and x0 going to plus infinity, it will be phi out, right? And under this condition, we know phi in and phi out are related in this manner. The assumption that we have made, right, few minutes back, right? Yes, sir. So I use this relationship to write it in this manner. Will you agree with this? When x0 going to minus infinity, phi will be phi in divided by square root of z. Phi divided by square root of z will be phi in and phi out. The previous line can be obtained from this particular line. All right. Now what we can do, I can introduce a integral of dx0, right? Will you agree with the next line? Just see and let me know. Will you agree? স্যার ওটা তো স্যার লিমিটের জন্য আসছে, লিমিট মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটির জন্য ওটা লেখা যাবে তো। কোথা থেকে আসছে? আচ্ছা, x0টা হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি হবে। এই লিমিটটা লিখতে ভুলে হ্যাঁ গেছি। হ্যাঁ, সেই জন্য ওইটা ইন্টিগ্রেশন ফর্মে লেখা যাবে। হ্যাঁ, সেটা মেনে নিচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো সামনে প্লাস কেন হলো একটু বলুন। আই প্লাস সামনে প্লাস হলো তার কারণ হচ্ছে x0 গোইং টু প্লাস ইনফিনিটিটা প্রথমে নিয়েছি, তারপরে মাইনাস ও আচ্ছা, ইনফিনিটি। ওই লিমিটটা উল্টো লেখা আছে আর কি আগে, সেই জন্য একটা মাইনাস কমন দিতে হবে। হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, সকলে এগ্রি করছো? সকলে এগ্রি করছো তো? হ্যাঁ স্যার। All right. So in the next line, so I just operate del 0 on the function. The function that has been written within third bracket, right? So after operation, what will happen? Del 0 double arrow, we know the definition of double arrow, right? So there will be a minus sign. So after the operation, how many terms? 4 terms will be there. Only 2 of them will survive, and the remaining 2 terms will be cancelled because they will appear with a
with the opposite sign, same but with the opposite sign. So that will be cancelled, right? So now one can see that this function fp satisfies the Klein-Gordon equation that we have already shown earlier, right? Since it satisfies the Klein-Gordon equation, so I can write del 0 square fp1 as this, right? Now substitute this over there. The one thing I did performing the integration by parts, because so you see it's a special integrations over fp1, and then from there one will be able to obtain this next line, right? Last but one line of this page, right? That can be obtained. Will you agree with this? Just integration by parts. All right. হ্যাঁ স্যার, হাতে করলে একটু ভালো বোঝা যাবে। হাতে করলে ভালো বুঝতে পারবে। আচ্ছা বেশ, ঠিক আছে, এটা আমি হাতে করি। ঠিক আছে, তাহলে আমি এটা বন্ধ করছি, করে এই ফোকাস করি ইয়েতে। হ্যাঁ, ওয়েট করো। স্টপ করি। দেখো তো দেখতে পাচ্ছ কিনা বোর্ডটা? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। দেখা যাচ্ছে, মাথাটা দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। যেটা বলছিলাম এক্সপ্রেশনটা আর কি, এটা হচ্ছে যে আমি লিখি একবার, আমার নোটটা থেকেই লিখি। আচ্ছা, তোমাদের পরীক্ষা কবে হয় বলো তো? স্যার ফাইনালটার কথা বলছেন? হ্যাঁ, ফাইনাল ফাইনাল। স্যার শিওর না, কিন্তু জুলাইয়ের সেকেন্ড বা থার্ড উইক হয়তো হবে। আচ্ছা, বাহ, ফাইন। তাহলে আমরা পুরো জুনটা পাবো, জুলাইটা ওখানে পাবো। ঠিক আছে, আমি এখন খানিকটা ফ্রি হয়ে গেছি আর কি। হ্যাঁ, এখন আমি নিচে পারি, অ্যাটলিস্ট এই মাসটা খানিকটা ফ্রি। আচ্ছা, আমি অ্যাম্পিটিউডটা লিখি। এটা হচ্ছে যে এটা তো কত ছিল, p1 প্রাইম। বলবে বুঝতে পারছো কিনা, দেখতে পাচ্ছ কিনা? দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ স্যার। এটা করে ফাইনালি যেটা পেলাম হচ্ছে disconnected part class of I by square root of z root of x p1 x del 0 square p1 prime p2 prime out স্যার by x প্রেজেন্টেশনটা বন্ধ হয়ে গেছে। স্যার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না। fine, এটা গেল del 0 square minus স্যার আমরা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি না। স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে।
del 0 square fp1x x এই জিনিসটা, তাই তো? দুটো টার্ম, এখানে চারটি টার্ম থাকবে ডেল জিরো অপারেট করানোর পর, আর ওই ডিএক্স জিরো আর ডি কিউব এক্স ওটা মিলে হচ্ছে ডি ফোর এক্স হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত ঠিক ছিল, তাই তো? আচ্ছা, এফপি স্যাটিসফাই করে হচ্ছে প্লেন গড়ন ইকুয়েশন, তার মানে ডেল জিরো স্কোয়ার মাইনাস মড স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি that is equal to 0. আচ্ছা, তাহলে so then del 0 square e1 x that should be equal to এটা হবে। তাহলে এই জিনিসটা এখানে সাবস্টিটিউট করে দেবো, তাই তো? বেশ, এই জিনিসটা এখানে সাবস্টিটিউট করে দিলাম আগে। এটার উপর তাই তো? মাইনাস আছে একটা, মাইনাস সাইনটা এখানে লিখে সাবস্টিটিউট। বোঝা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে তো? দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, জাস্ট এই টার্মটা তুলে আনি, ডেল স্কোয়ার এর টার্মটা তুলে আনছি। তাহলে কি ছিল ডেল স্কোয়ারের টার্মটা? ডেল স্কোয়ারের টার্মটা ছিল হচ্ছে যে, দেখবে আউট অফ ফোকাস যাতে না হয়, আচ্ছা এটা কি হলো, টি ফোর এক্স এই ইন্টিগ্রালটা দেখি যে ডেল স্কোয়ার এক্স টি ওয়ান এক্স, এই জিনিসটা, এই জিনিসটাকে এরকম থাক, পাই এক্স আছে, ঠিক আছে? এটা ডিটেলসটা আর লিখছি না। হ্যাঁ বাঁদিকে কি থাকবে? এটা থাকবে পি ওয়ান প্রাইম হ্যানসান, আর এটা থাকবে, তাই তো? ইন্টিগ্রাল আমি করবো কি, ডেল স্কোয়ারটা ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস করে আই আই অপারেট দিস অপারেটর নট ইন এফ পি ওয়ান but in this matrix element which is dependent on x, right? So basically a function of x. I make it operated on this matrix element using integration by parts. The integration by parts করতে গেলে কি করতে হয়? Let's use this. So let's try to write it in Cartesian form, delta I, right? fp1 আমার এটা করলে একটু সুবিধা হয়, তাহলে we use this. Sum over I is implied, right? I means is the index which will run from 1 to 3, right? আপত্তি নেই তো? স্যার। হ্যাঁ স্যার। Now I can write it as
এরকম ভাবে লিখতে পারি। এগ্রি করবে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ 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 বলো। হ্যাঁ স্যার লিখতে পারো। মানে ডেল্টা আই অপারেট করলে এখানে কি দুটো টার্ম পাবে। এক্সট্রা টার্ম হচ্ছে ডেল্টা আই এটা থাকবে, প্লাস ডেল্টা আই এফপিআই ডেল্টা আই ফাই এক্স, সেই টার্মটা মাইনাস করেছি ফলে কেটে যাবে, ফলে আগেরটাই থাকবে। হ্যাঁ স্যার হবে। অলরাইট। হ্যাঁ এবারে এটা বেসিক্যালি হচ্ছে ডাইভারজেন্স থিওরেম ইউজ করতে পারো তুমি, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ করতে পারো। বুঝতে পারলে না? হ্যাঁ পারবো স্যার করতে। ডাইভারজেন্স থিওরেম ইউজ করলে বাউন্ডারিটা কত হবে যদি ইনফিনিট স্পেস টাইম হয়? ইনফিনিটিতে। হ্যাঁ ইনফিনিটিতে যদি হয় তাহলে ইনফিনিটিতে তোমার ফিল্ডের ভ্যালু ডেরিভেটিভ কত হবে? জিরো হবে। এখানে ফিল্ড আছে, ফিল্ড হ্যাঁ এবং স্যার। তার ডেরিভেটিভ জিরো হবে। ইন্টিগ্র্যান্ডটা তাহলে এইটা হয়ে যাবে ডিএস ডট এই ফাংশনটা হবে, তাই তো? আর সেটা বাউন্ডারি সারফেসটা তো ইনফিনিটিতে চলে গেছে, তাহলে ওটা জিরো হয়ে যাবে, ফিল্ডটাই জিরো হয়ে যাবে। Alright? এগ্রি করছো না, তাই তো? একটু স্যার ভাবছি। ভাবছো, কি ভাবছো বলো, তাহলে আমি হেল্প করতে পারি ভাবতে। ওই স্যার ডাইভারজেন্সটা নিলাম, মানে লিমিটটা ইনফিনিটিতে চলে গেল। আচ্ছা। দাঁড়াও, আমি পরের স্টেপে যাই, তাহলে আমি কিছু কাটছি না, পরের স্টেপ। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ শিফট করবো, আমি হ্যাঁ শিফট করি। তাহলে প্রথম টার্মটা কি পাবে তুমি? ডাইভারজেন্স থিওরেম ইউজ করি, ডিএক্স জিরোটা যেমন ছিল রইলো, ডি কিউব এক্সটা হচ্ছে সারফেস ইন্টিগ্রাল হয়ে যাবে ডিএসআই, এটা হবে, তাই তো? এস সারফেস, এটা হ্যাঁ হচ্ছে স্যার ক্লোজ সারফেস ইন্টিগ্রাল, ঠিক আছে? হবে। মাইনাস হচ্ছে যে ইন্টিগ্রালটা ছিল, এটা তো। স্যার হবে। এবারে হচ্ছে এই এস সারফেসটা কোথায় আছে? স্যার ইনফাইনাইট জিরো হয়ে যাবে। স্পেশাল ইনফিনিটিতে কি ফিল্ড আর তার ডেরিভেটিভ সমস্ত জিরো হয়ে যাবে, জিরো হয়ে যাবে। হ্যাঁ ফিল্ডটাই ইটসেলফ জিরো হয়ে যাবে, ইন্টিগ্র্যান্ডটাই জিরো হয়ে যাবে, সেটা এই ইন্টিগ্রালটা পুরোটাই জিরো হয়ে যাবে, ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ স্যার পরেরটা পুরো থাকবে। মানে তো আমরা তো সারফেস যেটা বাউন্ডারি সারফেস সেটা তো ইনফিনিটিতে, আমরা এন্টার ভলিউম স্পেস টাইম নিচ্ছি আর কি, স্পেশাল পার্টের ইনফিনিটি, সেটা সেটা অবশ্যই জিরো জিরো হয়ে গেল, তাহলে এই হ্যাঁ স্যার। টার্মটা রইলো। আচ্ছা, এই টার্মটাতে আবার আগের মতো করবো কি, এখানে ফ্রি করে দেবো এটাকে, কি করবো আগেরটা আগের মতো করে যদি আমি লিখি, আগের মতো করে লিখবো, ডেল্টা আই করবো, এবারে এফপিআই এক্স এক্স করবো এটা, মাইনাস এক্সট্রা টার্ম কোনটা? এক্সট্রা টার্ম হচ্ছে এই জিনিসটা, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ তাই নাকি? হ্যাঁ হলো।
তারপরে কি করবো না, তারপরে আবার আগের মতো করবো, এখানে যেহেতু ডাইভারজেন্স টোটাল ডেরিভেটিভ টার্ম, তাহলে ডাইভারজেন্স থিওরেম ইউজ করবো, ডাইভারজেন্স থিওরেম ইউজ করলাম। এটা হলো, তারপর কি হলো, তারপরে এই মাইনাস আর মাইনাসে মিলে কি এখানে এটা ব্র্যাকেটটা ক্লোজ হবে, সেকেন্ড ব্র্যাকেটটা ক্লোজ, মাইনাস আর মাইনাসে এখানে মিলে প্লাস হয়ে যাবে। ডেল্টা আই কত হলো, ডেল স্কোয়ার হয়ে গেল, তাই তো? হলো, স্যার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে না, এবারে দেখা যাচ্ছে? না স্যার, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, দেখো কি হয়েছে, এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রবলেম। আমি না যে হ্যাঙ্গারের উপর একটা রেখেছি, সেই হ্যাঙ্গারটা হচ্ছে মেটালিক, মেটালিক হ্যাঙ্গার। এবারে তোমরা জানো যে এই যে স্ক্রিনটা, সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে ক্যাপাসিটার এফেক্টে কাজ করে, তাই তো? বায়ো ক্যাপাসিটার মানে আমাদের ব্লাড ভেসেল গুলোতে ব্লাড গেলে কি হয়, ওখানে ক্যাপাসিট্যান্স এফেক্ট তৈরি হয়, ফলে আমি স্ক্রিনের উপর হাত দিলেও মুভ করে আর কি। জিনিসপত্র স্ক্রিন স্ক্রল করে, সমস্ত কিছু করে, কিন্তু মেটালিক জিনিসপত্র দিলে কিন্তু ওটা হবে না, তুমি দেখবে। হ্যাঁ আবার তাহলে চলে গেছে। কোনোভাবে এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে এবারে? না স্যার এখন তো দেখতে পাইনি। স্যার দেখা যাচ্ছে না। না স্যার। ভিজিবল? হ্যাঁ স্যার। এবারে দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার। অলরাইট। আচ্ছা, তাহলে তাহলে পরের টার্ম থেকে আবার আবার ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস করলে এই প্রথম টার্মটা আর পরের টার্মটা পাওয়া যায়, এটা এটা তোমরা এগ্রি করছো, তাই তো? আমি কি আগের আগের লাইনটা দেখাবো? দেখা যাচ্ছে, বসে যাচ্ছে। পুরোটা দেখা যাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে হ্যাঁ স্যার তাহলে দেখা। এবারে এবারে বলো যে এই টার্মটা তো জিরো হয়ে যাচ্ছে, কারণ হচ্ছে যে এটা ইনফিনিটিতে এই ফিল্ডের ডেরিভেটিভ আছে, তাহলে সেটা জিরো হয়ে যাবে, তাই না? হ্যাঁ ফাইনালি তাহলে কি পেলে, ফাইনালি যদি যেটা পেলে সেটা হচ্ছে এরকম জিনিস যে e4x del square ft1x এটা is equal to e4x এটা পেলে, তাই না? অপারেশনটা f1 এর থেকে এখানে নিয়ে চলে আসে, তাই তো? এটা কিভাবে হলো, ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস করে, এবং ওইটা মাথায় রেখে যে যদি সারফেসটা স্পেশাল ইনফিনিটিতে হয় তাহলে সেখানে ফিল্ডস আর তার ডেরিভেটিভ সেটা জিরো হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ।
এই টেকনিকটা আমরা বারবার ইউজ করবো, ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস করে এটা করবো, মানে বেসিক্যালি হচ্ছে ওই জিনিসটা ইউজ করবো আর কি। হ্যাঁ, তাহলে এটা যদি ইউজ করো তাহলে তুমি দেখবে যে ফাইনাল এক্সপ্রেশন। আবার আমি চলে যাই, ওই ফাইলটা দেখো। হ্যাঁ স্যার। বেশ, তাহলে এখান থেকে ক্যামেরাটা তুলি এখান থেকে। হ্যাঁ, যেটা এই প্রসঙ্গে বলছিলাম যে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে এই যে সারফেস, আমি এই ফিল্ড থিওরি প্রবলেম না, যেটা হচ্ছে যে কেন তুমি দেখতে পাচ্ছ না সেই প্রসঙ্গে বলি। কেউ কিছু কমেন্ট করছো তাই না, আমি দেখতে পাচ্ছি না। কমেন্ট দেখতে গেলে কি করতে হয়, কোথায় দেখতে হয়? কমেন্ট তো নেই কিছু স্যার। ও আচ্ছা, তাহলে আমি এটা অন করে দিয়েছি নাকি, ক্যাপশনটা অন করে দিয়েছি। Alright. হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে যে আমি যখন এই ক্যামেরা এই মোবাইলটা ইয়ের উপর রাখছি, মেটালিক একটা সারফেসের উপর, মেটালিক সারফেস বলতে মেটালিক সারফেসটা ইন্টেনশনালি করা, তার কারণ হচ্ছে যে মেটালে তো ক্যাপাসিটার এফেক্ট হওয়া তো মুশকিল, তার কারণ হচ্ছে মেটালে চার্জ দিলেই, মেটালের প্রপার্টি হচ্ছে চার্জটাকে কন্ডাক্ট, তাই না? হ্যাঁ ফলে আমি ওই একটা ওই যেগুলো হচ্ছে প্লাস্টিকের যে হ্যাঙ্গগুলো সেগুলো না রেখে আমি মেটালিক হ্যাঙ্গার রেখেছি, যাতে ক্যাপাসিটার এফেক্ট না হয়। ফলে আমি ইয়েটা মোবাইলের সারফেসটা লাগলেও আর কি এটা স্ক্রলিং হবে না, কোনো বাটনের উপর ইয়ে করবে না, এফেক্ট করবে না। কিন্তু মানে সারপ্রাইজিংলি কি হচ্ছে না, যেই আমি রাখছি এটার উপর, তখন কোথাও একটা চার্জ অ্যাকুমুলেশন হচ্ছে, মানে ক্যাপাসিটার এফেক্ট হচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, ইভেন ইফ ইট ইজ এ মেটাল, অ্যালুমিনিয়ামের যে হ্যাঙ্গার গুলো, ফলে কি হচ্ছে যে ওরকম পরের পাতায় চলে যাচ্ছে, পরের পাতায় যেই চলে যাচ্ছে তখন ক্যামেরাটা অফ হয়ে যাচ্ছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ না আর কি। হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে হচ্ছে, সবসময় হচ্ছে এমনটা নয়, মাঝে মধ্যে হচ্ছে। আমার ধারণা যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক যে বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম গুলো আছে, সেখান থেকে এই প্রবলেমটা অ্যাড্রেস করতে পারা উচিত আর কি। তোমাদের কাছে দেওয়া থাকলো প্রবলেমটা, তোমরা যদি সলিউশন পাও তাহলে আমাকে বললো। বুঝতে পেরেছো প্রবলেমটা? হ্যাঁ মানে কিছুক্ষণ বাদে কোনো কারণে কিছু একটা ডিস্টার্বেন্স, একটু নড়লে কিছু একটা হচ্ছে, যে কারণে ওটা একটা ক্যাপাসিটার এফেক্ট তৈরি হচ্ছে, ইভেন ইফ ইট ইস অ্যালুমিনিয়াম। অ্যালুমিনিয়াম তো কন্ডাক্টর, তাই না? হ্যাঁ স্যার কন্ডাক্ট। ফলে ওখানে তো চার্জ অ্যাকুমুলেশন হওয়ার কথা নয় আর কি, কন্ডাক্ট করে যাওয়ার কথা। এনিওয়ে, তোমরাও ভেবো, আমিও ভাববো। হ্যাঁ, যাক, কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরিতে ফিরে আসি। হ্যাঁ দাঁড়াও, ইয়ে করি, শো করাই। বুঝতে পারছি না। দেখো, করো তুমি নিজে নাকি? না, তোমাকে পারতে হবে কি? আমি সব বুঝতে পারছি, বল না। দিদিরা শুনবে, যে বলবে যে পড়াশোনাই করেন না কিছু, বুঝতে পেরে যাবে। দাঁড়াও বলছি, বল। তো দাদু দিদিরা শুনতে বলবে যে তো বাবা পড়াশোনা করেন না, তাই সব বলছে। All right. So what will happen? This operator will operate on this matrix element, and m square being constant, it will be a multiplier just. So finally, what we have is del 0 square minus Laplacian
That will be the D'Alembert plus m squared. So that will be operated on this matrix element. So if I reduce one particle from the state, from the in state, the final expression will be like this. তাই তো? এরকম একটা হবে, তাই তো? So this is basically the effect of reduction of one particle. এখানে একটা ভুল আছে, এখানে from হবে, from the in state. Make the correction. It will not as in the in state, it will be from the in state. If the particle be reduced from the in state, so this will be the effect of reduction, right? A disconnected part plus 1 over square root of z d4x fp1x. This function will be there, and the operator D'Alembert plus m squared is basically the Klein-Gordon operator, which will operate on this matrix element. This is a matrix element of a lone interacting field phi x, right? Between the in state and the out state, provided in the in state p1 momentum is absent because it has been reduced from the in state, right? And the remaining momentum will be there. All right. I call this as equation 1. Okay, now, so we will now find out the effect of reduction of one particle in the out state, right? So now next thing, we have discussed. The next thing discussed is that, okay, so next thing that has been mentioned here, that if the particle from the out state be reduced, the same manner, if the out state be reduced, what we'll have to do, we have to operate A out. A out will act as a creation operator for the bra state, right? Yes, sir. So we have this expression A out operating on the bra state. Of course, P1 prime momentum is absent because for A out P1 prime, it will be the creation operator for the bra state, right? স্যার এটা কি The same- অ্যানিলেশন হবে স্যার, মানে ব্রা অপারেটরের ক্ষেত্রে এটা অ্যানিলেশন হবে না স্যার? মানে ব্রা অপারেটর হতে ক্রিয়েশন মানে ড্যাগারটা। হ্যাঁ, ব্রার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ক্রিয়েশন অপারেটর হবে, তাই না? হ্যাঁ এটা ক্রিয়েশন, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ইনস্টেটের তোমার কেটের ক্ষেত্রে এটা এই সব সময় হচ্ছে অ্যানাহিলেশন অপারেটর হবে, আর এই ড্যাগার হচ্ছে ক্রিয়েশন ফর দ্য কেট। For the bra, the definition will be opposite, right? আচ্ছা Opposite. মানে ক্রিয়েশন প্লাস নিয়েছিলাম, বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে। All right. So in the same manner, I wrote it in this manner, and similarly here A in is there in the first part is denoted as disconnected part. The reason will remain unchanged, right? The same argument will be followed. If the P1 prime momentum be in the in state, so that will be non-zero, but it is a kind of picture that as if P1 prime momentum be created in the in state, that will go to the out state without taking part in the interaction. So it is an uninteresting. And if P1 prime momentum is absent in the in state, or any momenta which are in the in state are not coincident with the P1 prime, then the operation of A on this in state Kate will be 0, right? So even then it will be 0, and if it is non-zero, that means it's an uninteresting part because of free propagation of the particle from in state to out state. So that's why it is called disconnected part. This same reason has been mentioned. So this is the interesting part: A out P1 prime minus A in P1 prime, and there if you do the calculation, so finally the same calculation. I'm not going into the details. You'll be able to get it, because if the earlier one is understandable, then these things will be followed evidently. Okay, so instead of FP1, it will be FP1 star, FP1 prime star, sorry, because the particles is from the out state, and out state particles are denoted by primed coordinates. So this is the final expression, right? The same D'Alembert Klein-Gordon operators are operating on the matrix element of phi x between in and out states, provided the P1 prime momentum is absent and
And this is the expression. All right. Yes, sir. All right. Okay. Let me see if more and more particles be reduced from the in and out state. What will happen? So to study this particular case, let us consider this particular amplitude. What is that? That amplitude is the following. You have P1, P2, this in kit, and P1 prime, P2 prime, this out kit, and there is an operator phi x, which is being sandwiched between this in and out kit, right? Now, in this situation, I am trying to reduce a particle from the in state having momentum P1. So what you have to do in the same manner, I have to operate a dagger in P1 on the out state, in the in state, provided P1 momentum is absent. So for P1 momentum, it will be the vacuum state. When it operates, I will get back once again the previous line. I mean, the previous line with which we have started. All right. Yes. Now in the second line, what we can do, I can add and subtract things. This is the manner we did it for the in the earlier two cases, right? So what I did, I add this. I subtracted a minus a dagger out phi x, and I added with this. So nothing had been changed. Nothing has been changed. Oh, right. All right. So now in the same manner, this first term is basically the disconnected part because of the same reason that we have mentioned. Right. So look at the second part. In the second part, I wrote this a dagger in and a dagger out in terms of its fields, phi in and phi out, right? So I wrote it in this manner. All right. Yes, So sir. one thing to be remembered is that x coordinate has already been introduced as the argument of this operator phi, right? So we have to use another a dummy index y. So instead of x, dummy indices should not be coincident, right? So that is to be it's a kind of caution, right? Right. Don't make them coincident with each other, right? So I use y index because x index has already been used. X is not a dummy index; it is basically a floating index, and y being dummy index, it should be different from x, right? So that's why y index has been used. Y space-time point has been denoted by y. Got it? Yes. Okay. Now the second line been written in terms of a dagger and a out has been written in terms of in and out fields using the definition, right? That we know very well from the discussion of free field theory, right? Okay. Now let me write it down in terms of the interacting field. What is interacting field here? It will be phi in and phi out can be written in terms of phi y in this manner, right? So I use this definition. When y0 goes to minus infinity, I will get if this limit be taken on phi y, I get phi in. So that means I get the first term. And when y0 going to plus infinity limit been taken, I get phi out with a factor of 1 over square root of z that has been taken into account. All right. Yes. All right. All right. So this is the same stuff, and within the bracket, I took time ordered. Why this is time ordered is there? If you look at the first term is telling us that y0 going to minus infinity. Y0 going to minus infinity means it is the something. If x being finite, x0 being finite, x0 is a temporal component of space-time x. If x0 being finite, then if y0 goes to minus infinity, that means y0 is the time which is earliest, right? So this is the earliest that will appear in the time ordering that will appear on the right, and the later one will appear on the left of the earliest, right? So already phi x phi y has been time ordered in the first term, and if you look at the second term that will appear with a minus sign, that
y0 going to plus infinity. Why y0 is there? Y0 going to plus infinity means it is the latest time, right? So that means it is in the future, right? X0 being finite, that means it is much latest. Since being latest, that means it is in the future. So that's why it appears already in the left, right? So you see, so in this two, both the expression, both the product will appear with a time ordered form, right? Yes, sir. Right. So that's why, so we can take this as a common factor. This common factor, what is the common factor? Time order of 5x 5n. Right, that is already there. Right. In the first term, if I take the limit y0 going to minus infinity, then it is already there. So 5x 5y, the combination will be 5x 5y. And when y0 going to plus infinity, it will be 5y 5x. We'll get back the second term with a minus sign. Right. So then we can write it. The next line can be written in terms of time order. Will you agree? Yes, sir. All right. Yes, sir. So then it is very easy. I take the plus one because I want to make limit y0 going to plus infinity first. Then the second one will appear with a minus sign. So minus will be a common factor. So that makes it plus. So plus 1 over square root of z d4y del y0 will be there times this, the same manner we did it. Right. And the rest, sorry. It's been scrolled. Where I missed it. Sorry. All right. So from there, we'll be able to arrive at this particular relationship. We'll be using the same algebra because we know FP1 satisfies the Klein-Gordon equation. Then using the integration by parts, those intermediate steps has been skipped and written the final result, right? Yeah. Agreed? Yes. All right. So one thing to be noted here is that if a particle be taken out from the in state, the factor will be FP1. And if a particle be reduced from the out state, the factor will be FP star. Right? So let me show you the earlier result. This is the result that has been shown. If a particle be reduced, the P1 prime has been reduced from the out state, so that's why FP1 prime star will be there. And the remaining things will appear with a time order, will appear as a time ordered product, right? So the final formula that can be written in this manner. So let me write down the general formula, and you will try to understand this or try to convince yourself that indeed this is the form that will appear after the long-handed calculation, right? So or one can generalize this in this manner. For example, so let me be specific. I have, is it visible? এটা দেখা যাচ্ছে তো, দেখো তো। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. এই ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট আমি ক্যালকুলেট করছি। এবারে সমস্ত পার্টিকেল ইনস্টেট আর সমস্ত পার্টিকেল আউটস্টেটে ক্যালকুলেট তুলে ফেলবো আর কি। আমি জেনারেল জিনিসটা জানা হয়ে গেছে আর কি। কি হতে পারে ইনস্টেটে তুললে, কি হতে পারে ইনস্টেটে তুললে? একটা অপারেটর এফ ফাংশন থাকবে, আর একটা ইন্টিগ্রাল থাকবে ওভার এক্স, এফপি এক্স থাকবে, ইন্টিগ্রাল থাকবে এক্স, একটা ক্লেইন গর্ডন অপারেটর থাকবে যেটা কিনা ম্যাট্রিক্স এলিমেন্টের উপর অপারেট করবে। আর সবসময় যেটা অপারেট করবে, যদি একের অধিক ফিল্ড থাকে, সেটা টাইম অর্ডার প্রোডাক্ট হিসেবে থাকবে। ঠিক আছে, যা আমার দাঁড়াও একটু ওয়েট করো। দাঁড়াও দেখা যাচ্ছে তো? অলরাইট।
তাহলে এবারে তুমি ধরো যে ইনস্টেটে P1 to P ni নাম্বার অফ পার্টিকেলস রয়েছে, আর আউটস্টেটে P1 prime to PNO নাম্বার অফ পার্টিকেলস রয়েছে, ঠিক আছে? If all the particles in the in state ni number of particles be reduced, and all the particles from the out state, that means no number of particles be reduced from the out state, what will be the amplitude of this process? So first term will definitely be the disconnected part, that will be there. And if you can remember that each reduction will involve a factor of 1 over square root of z, whether it is from in state or out state. So that will be accompanied by a factor of 1 over square root of z. Will you agree? Yes. Okay. So how many particles are there in state? No number of particles, ni number of particles. In the out state, no number of particles. So altogether, ni plus no factors of I by square root of z will be there. Right? So that will be included. Now, how many particles are in the in state? Ni number of particles. So there will be factors of ni such factors. The first factors fp1 x1 up to fpni xni factors will be there. And how many particles are there in the out state? There are no number of particles in the out state. So the prime star factors will be there. No number of star factors. F star factors will be there. So I call them fp1 prime y1. I call the out states space-time coordinates by y and in state by x, right? So y1 to yno factors will be there, right? Now, how many Klein-Gordon operator will be there? There are no plus ni Klein-Gordon operators. So these are basically the in-state x1 D'Alembert x1 plus m square up to xni plus m square. These ni number of in-state Klein-Gordon operators, and the remaining one box yi to y1 to yno, this no number of outstate Klein-Gordon operators will be there, right? And that will be operated on the time ordered product of all the fields. How many fields are there? So there are basically ni number of in fields, ni number of fields from the in state, and no number of fields from the out states. Those are there, and their time ordered product will be there, on which these Klein-Gordon operators will operate. And enter amplitude, enter quantity be integrated, right? So all the space-time points, right? How many space-time points are there? Ni plus no number of space-time points which are being integrated. So this will be the final amplitude if all the particles be reduced. And one thing to be noted here is that since the particles are being reduced from the in and out states, what we are left with is basically the vacuum state. It's a vacuum state for all the particles, right? So it's a universal vacuum state that we are left with. All right. Yes. Yes. So this is the S matrix element of the if all the particles be reduced from the in and out state, right? So we'll see how this particular expression can be used to do the calculation for the interacting theory, right? S matrix element for the interacting theory, that we'll see. And there is a statement that has been made. So we'll try to understand this statement also, the justification of this statement. I mean, residue of the multipole in k-square plane of the Fourier transform Gin's function. What is Gin's function? What is the multipole in k-square plane? How this can be obtained as a residue of this, that we will understand in the subsequent discussion, right? All right. হ্যাঁ স্যার। বেশ ভালো করে পড়বে, এগুলো পুরো জিনিসটা আর কি ভালো করে নিজেরা ক্যালকুলেট করবে একবার, হ্যাঁ? ক্যালকুলেট করলে পরে দেখবে, বুঝতে পারবে, তখন একটা কনফিডেন্স গেইন করবে আর কি, হ্যাঁ? তাহলে আমি চাই যে তোমরা এটা ক্যালকুলেশন করে ফেলো, হ্যাঁ, করে ফেলো। আর এইবারে একটু তোমাদের আমি না ক্লাস নিতে পারি আর কি, হ্যাঁ? তোমরা যে ইনিশিয়েটিভ তো দেখছি না কিছু, আর খালি আমাকে খালি প্রবলেম দিচ্ছ, আর স্যার এটা হচ্ছে কি হচ্ছে না ওসব বলছো, সেগুলো আমি করে দেবো আর কি, কোনো অসুবিধা নেই। ও তোমাদের একটা কি প্রবলেম করে দিতে হবে বলেছিলে, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, সেটা সামনের দিন তাহলে একদিন বসো, সেদিন করে দেবো একটা প্রবলেম করে।
চোখের সামনে একটা করা দেখলে তখন সুবিধা হবে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, বেশ, ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত থাক। হ্যাঁ, আজকে অনেকক্ষণ ধরে বক বক করছি আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তোমাদের আর সব ক্লাস কি, মানে আমি তাহলে এটা ধরে নিচ্ছি যে প্রেজেন্টেশন স্টপ করছি। হ্যাঁ, এই ফাইলটা তো আমি অলরেডি তোমাদের ইয়ে করেছি, তা হ্যাঁ আপলোড করেছি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাহলে তাহলে আমরা তাহলে সামনের সপ্তাহে, এখন যেহেতু একটু মানে ইয়ে আছে, ছুটি ছাটা আছে আর কি, সেই অনুযায়ী একটা কনভেনিয়েন্ট ডে খুঁজে ইন্টারাক্ট করা যায় আর কি। আর সামনের সপ্তাহ থেকে তো তোমাদের তোমাদের কি ইউনিভার্সিটিতে অ্যালাউ করছে যেতে? না স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, অবশ্য সামনের সপ্তাহে আরেকটা ব্যাপার, আমাকে আবার কয়েকদিন যেতে হবে আর কি। ঠিক আছে, দেখছি আমি কি করা যায়, মানে এক্সট্রা 2-3টে ক্লাস নিয়ে না গেলে ভালো হতো আর কি। তোমাদের সে ব্যাকলগ যেগুলো ছিল সেগুলো একটু ইয়ে করা যেত, ডিসকাস করে ফেলা যেত, আর আর একটু খানিকটা পড়িয়ে দেওয়া যেত আর কি। আচ্ছা, ঠিক আছে, এইটা করো, পরে আমাকে বলো কি অসুবিধা হচ্ছে, লেখো ঠেকো আর কি। হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপে যেমন লেখো, আমি আমার সময় মতো ঠিক বলে যাব। আর ওই ইয়েটা দিয়ে দিয়ে দিলাম আর কি, উইকস থিওরেম, ওইটা একটা টার্ম করেছি, ওইগুলো এরকম ভাবে ওর কম্বিনেশন পারমুটেশন গুলো করে ওখানে বসাবে, বসিয়ে দেখবে, হয়ে গেছে আর কি। সহজ এগুলো। হ্যাঁ। ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমি বেরিয়ে যাই আবার। সামনের দিন তাহলে দেখা হবে। সামনের দিন কবে হবে আমি একটু দেখে নিই, তোমরাও একটু দেখো যে কবে একটা সুবিধা পাওয়া যায় আর কি। দু চারটে পসিবল ডেটস বলো, সময়গুলো যদি ম্যাচ করে তাহলে আমি নিয়ে নিতে পারি। ঠিক আছে, হ্যাঁ। ঠিক আছে। আর যদি কোয়েরি থাকে আমরা তো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিখবে আর কি। হ্যাঁ, যা মনে হবে স্ন্যাপশট নিয়ে লিখবে আর কি, আমি সময় মতো ইয়ে করে দেবো। আচ্ছা, এই কয়েকজন আর কি কতগুলো স্ন্যাপশট নিয়ে দেখিয়েছিল। গৌরব, তুমি মনে হয় এটা কি দেখিয়েছিলে, আমি না ওইটা দেখছি না। তুমি এইটা করে যেটা বললাম, যেটা আপলোড করলাম, হ্যাঁ। পোস্ট করেছি তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, ওইভাবে করো, দেখো উইক্স থিওরেমটা আসছে কিনা আর কি। হ্যাঁ, হ্যাঁ ওভাবে বলুন। করে দেখো, তারপরে বলো। যদি চলে আসে তো আর তো একবার প্রয়োজন নেই, শিখে গেলে তুমি। বেসিক্যালি শেখানোই কাজ আমার আর কি। হ্যাঁ, তাহলে n=4টা ওইভাবে করবার চেষ্টা করি, লেংদি হবে n=4টা। 3টা তো খুব সহজ আর কি, মানে 3টা তো আমি তো কালকে বসে টুক করে, আমি কোনোদিনও করিনি, যাই হোক। হুম, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি তাহলে বেরিয়ে যাচ্ছি, পরে তোমরা আমাকে বলবে, ইন্টারাক্ট করবে আর কি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে। হ্যাঁ। হুম।